Okay, so let's proceed with the next part of how to create a frequency distribution table. No po? So yung huli nating result after the first video, no? Nilagay ko na lang dito para meron na tayong table, no? Ayan. So, steps 1 to 4, recap lang. Again, the first step is to get the range, no? Para makuha ang range, you subtract the lowest score from the highest score. Then, step 2 is to divide the range by the number of desired class intervals. No? So, ang atin pong pinang-divide ay 5 para magkaroon tayo ng 5 class intervals dito. Then, the result will be the class width. No? So, yung class width na yon idadagdag mo ng idadagdag dun sa lower limits natin para makuha yung iba pang lower limits ng other class intervals. Then, subtract ka lang ng isa para makuha yung upper limit. Okay. So, now, let's proceed with the class mark. No? So, bakit nga ba nagkakaroon ng class mark? Okay. So, yung class mark po, it's the representative score of all the scores included in the class interval. No? So, dahil 15 to 21, this is 7 scores, no? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No? So, kailangan ng isa na magre-represent doon. And paano makukuha yung class mark? By the way, ang sign natin for class mark is X sub M, no? So, class mark. Lagay ko lang dyan. Ayan, ayusin nyo na lang po yung gamit na lang kayo ng ruler. Okay, so to get the class mark, ang gagawin po natin is we add the 2, then divide by 2, no? So, 15 plus 21 divided by 2, no? So, pwedeng i-calculator mo yan. 15 plus 21 is 36, divide by 2. Okay, so our class mark here is 18. Kung titingnan mo yung sa kamay mo, no, dahil 7 sila, ang gitna is the 4th score. No, so if you're going to count 15, 16, 17, 18, 18 is the 4th score. So yun yung ating magiging class mark. Okay po. Ma'am, mayroon po bang times na nagkakaroon ng 0.5 yung class mark? Meron po, no? So lalo na po kapag ang class width mo is even number. Okay? So, tuloy lang natin yung paggagawa ng atin or paghanap ng class mark. So, pwede din natin yung dagdagan ng 7, no? Para makuha yung kasunod. So, 18 plus 7, 25. Or pwedeng ang gawin natin is to follow yung formula. So, 22 plus 28 is 50 divided by 2. So, 25. No? So, syempre, kung 7 ang layo nitong lower limits natin sa bawat isa, so yung class mark din natin, 7 din yung layo sa bawat isa. Okay? So, this is 18, this is 25. Okay, the next will be 32. No? So, the next will be 39. And sa 43 to 49, it's 40, sorry. 46. No, sorry. 46. So, i-check nga din natin, 43 plus 49 divided by 2. Ayan, so 46. Then, 36 plus 42 and divided by 2. Ayan, so 39. So, tama naman po, no? So, here are our class marks. Now, punta naman tayo sa class boundary. So, yung class boundary, meron din siyang upper limit and lower limit. Okay? So, class boundary. So, LL at saka UL din tayo, lower limit at upper limit. Okay? So, the class boundary closes the gap between the limits of the class interval na po. So, if the scores are whole number, just subtract 0.5 from the lower limit and add 0.5 to the upper limit na po. So, kakailangan na nating tingnan yung buong natin. Maximize ko to. So, since we have here 15,
no, subtract lang natin, no. Ilalagay ko muna pala dito yung class mark, no. So, class mark is LL plus UL divided by 2. So, dito naman, lagay natin yung paano kukunin ang boundary. So, boundary is lower limit minus 0.5 and upper limit plus 0.5. Okay? So, dito, 15, lower limit natin sa class boundary is 15 minus 0.5. Siyempre, that one is 14.5. Okay, so 22 minus 0.5 is 21.5. 29 minus 0.5 is 28.5. 36 minus 0.5 is 35.5. And 43 minus 0.5 is 42.5. Now, for the upper limit, add tayo ng 0.5 sa upper limit ng original class interval. So, 21 plus 0.5 is, tama, 21.5. Now, so kung mapapansin ninyo, the upper limit is the same as the lower limit of the next group. Okay? So, sulat na lang, pwedeng kopyahin na lang natin, no? 21.5 to 28.5. Yan. 35.5. 42.5. Ito, wala tayong kokopyahan. So, let us solve 49 plus 0.5 is 49.5. So, ganun lang po yung sa class boundary. Okay, so balik natin sa half-half ang ating screen. The next will be cumulative frequencies. No? So, pag cumulative, ibig sabihin, dumadagdag sa kasunod. Okay? Pag less than cumulative frequency, the count of the scores less than a particular upper boundary. No po? So, for example, ilang scores daw ang lesser than 21.5. So, syempre, ilalagay natin dito. So, lagay ko dito less than cumulative frequency. Ayan. So, ilang scores daw ang less than 21.5? Eh, ang sagot mo ay 7. Ilang scores daw ang less than 28.5? So, hindi pwedeng 13 ang sagot kasi may 7 na nauna. So, 7 plus 13. This one is 20. Add mo lang, diretso. Tapos, 7 plus 13 plus 20, plus 15, this one is 35. So, ibig sabihin, may 35 scores na mas mababa sa 35.5. 35 plus 9, 44. There are 44 scores lesser than 42.5. And 44 plus 8, no? So, add mo na lang yon. So, we have 52. No po. So, mapapansin nyo, yung magiging last yung number dito is the total number of frequencies. No po. So, the number of frequency or number of samples. No? So, this is 40. Then, pag naman greater than cumulative frequency, no? So, na-move tayo ulit dito, no? Greater than cumulative frequency. So, ang tanong naman, ayan, counts the score. So, ibalik natin dito, no? Ayan, counts the scores greater than a particular lower boundary. So, halimbawa, tinanong sa inyo, how many scores are greater than 14.5? Siyempre, hindi 7 ang sagot kasi ang lahat-lahat po ng ating scores ay 52. So, dapat nandito ay 52. Okay? So, no, ilang scores daw ang mas mataas sa 21.5? No, so, bilangin natin 13 plus 15 plus 9 plus 8. Or pwedeng 52, bawasan mo lang ng 7. No? So, maalin po sa dalawang ano nyo yan, So, 13 plus 15 plus 9 plus 8, hindi nakasama si 7 dahil hindi naman siya lesser than 21.5. So, that one is 45. Or pwedeng 52 minus 7 na lang.
Then, for the next one, ilang scores daw ang greater than 28.5? So, that one will be 15 plus 9 plus 8. Okay? So, 15 plus 9 plus 8 is 32. Ayan, sige, lagay natin dito yung 32. Or, kung gusto nyo, pwedeng 45 na lang. Itong 45 na to, minus 13. So, 45 minus 13. So, 32. Then, dito naman, sa row na to, no, ilang daw scores ang greater than 35.5? No, so, add na lang natin 9 plus 8. This is 17. Or kung gusto nyo pong gawin is to subtract, pwede naman, no? So, 32 minus 15. It's still 17. Then, the last will be 42.5. Ano daw yung, ilan daw scores ang greater than 42.5? Syempre, that one is 8. Okay? So, sa less than cumulative frequency, no, ang mauna yung number will be the frequency of the first. Sa cumulative frequency or greater than cumulative frequency, yung last mo naman, kaparehas. No, so, ito po. Silang same. Then, yung ating total, bakit 40 yung nakalagay doon? Hindi siya 40 sorry. Hindi siya 40, 52 yan. Ay. Palitan natin. This one is 52. Okay. Ayan. Last step. So, number 8, calculate the relative frequency. So, kagaya kanina, no? So, the step for calculating the relative frequency for RL, relative frequency, RF pala, I mean. Ayan, no? So, we will get the frequency. Ito yun, nandito yung frequency. So, we will get the frequency and divide it by the total number, no? So, buti na lang napalitan ko to. Tapalan nga natin to, na ano ko sa dumi ng papel ko. So anyway, if you have correction tape, no, i-ano nyo na lang din Tapalan natin. Ang duming tingnan Okay. 52. Okay, brush. Lagay na natin dito 52. Okay, so let's proceed, no? So, relative frequency, i-maximize natin to para kitang-kita. So, to get the relative frequency for the first one, or for the first class interval, no? So, we have 7 divided by 52. No? So, type nyo na lang po on your calculator. 7 divided by 52. This is 0.1346. No, kung siya i-percent natin, okay lang din naman, no. So, tanggapin na natin yung decimal, ha. Okay, so 0.1346. No, so round off to the fourth fourth decimal. Kasi pag ginawa natin siyang percent, edi 2, no. Naka 2 decimal places. Sunod ay 13, the second one is 13 divided by 52, no? I-calculator na natin yan. 13 divided by 52, so 0.25. Okay. Next is 15 for the third one. You have 15 over 52, no? So type natin 15 divided by 52, 28.85. 2885. Check nyo din yung aking calculator. Then the next one is 9 divided by 52. So for the fourth one, 9 over 52. So 9 divided by 52 is 17.31% or 0.71730. Yan, relative frequency. Then, the last 8, no, yung panglima natin. This one is 8 over 52, no. So, 8
Type lang sa calculator, divided by 52. This is 15.38%, or just simply the decimal 1538. Okay? So, ayan po. At this one will be our frequency distribution table. Okay? So, pwedeng i-type na natin to sa ating Excel. No? So, type natin. Type na lang yung mga yan. Kung ano, lalo na po kung mobile lang inyong gamit. So, lower limits, 4.5. Okay? Or kung sa Excel ka nag-edit, edi equals, click the lower limit, then minus 0.5. So, lalabas naman din po yung correct answer natin. Okay? So, double click. Then, for the upper limit, equals, click mo lang yung 21 plus 0.5. O, ayan. So, 21.5. Then, double click. Then, for the class mark, formula natin, ayan, LL minus, F plus UL divided by 2. So, grouping symbol tayo. 15 plus 21 divided by 2. Okay. Then, double click. Oh. Ayan. Then, cumulative frequency, no? So, sa cumulative frequency, bahala na po sa diskarte ninyo, no? So, we have, ito, pwedeng magdagdag ka na magdagdag. Sandali, i-move ko dito para kita nyo, no? So, pwedeng frequency tayo, 7. No? Or, hindi ko mapagkasya sa isang ano eh. I-maximize ko na to Ayan. So, dito naman tayo, 7. Okay, so yung kasunod, equals, yung 7 natin, dagdag natin sa 13. Okay. Plus 13. Ito. Okay. So, bakit ganun yung ginawa ko? Hindi ko na lang in-add ito, no? Kasi para pwede ko siyang i-double click. Okay? Pag kasi ang ginawa ko is you added 7 and 13. Pag dinrag down ko siya, no, iba yung lalabas sa sagot. Kasi para sa part na to, ang i-add lang niya ay 13 at 15. No? So, ang i-add naman niya dito is 15 and 9. So, magkakamali po kayo doon, no? So, ipapakita ulit yung highlighted part. So, isa doon sa cumulative frequency. Ayan. And isa dito. Okay? Then, for the greater than cumulative frequency, no? So, syempre, this one is 52. No? Okay, then the next one will be yung, subtract mo yung dalawang yun, pwede. So, 52 minus 7. Okay? Syempre, pag nabawas yun nandun, matitira na lang. Yun yung sa greater than 21.5. No? So, kaya ulit ganun ang ginawa ko para pwede ko siyang i-double click. Ayan. So, again, mapapansin nyo, parehas po sila ng magiging part dito, yan. And ito naman, kaparehas dito. So, ibahin natin yung number, kulay. Yan. Yan. Next, for the relative frequency, no? So, add muna natin to lahat. Sum. No? Although we know that it's already 52, okay lang din naman, no? So, enter, no? 52. So, for the relative frequency equals yung 7, divide mo ng 52, no? Bakit hindi ko na lang i-kinlik yung 52 dito? Kasi again, gagalaw ulit siya, no? So, may iba pang code yan. No? Sige, pakita na nga natin yung code. Pag kinlik ko siya dito, ayan, at in-enter ko. And dinouble click ko siya dito. Ayan. No, bakit kasi nag-remove to? Same with the next one. Okay? So, para hindi siya mag-move, delete na lang muna natin to, no? Lagyan yung dollar sign sa pagitan ng C at saka ng 38, kung hindi ako nagkakamali. No, yung dollar sign ay yun nandun sa 4 sa keyboard. No, then, enter. Wala naman nagbago dun sa una. Pero dun sa mga susunod, ayan na siya. Magic.
Okay, joke lang. Okay, so ayun po, no. So kumbaga, pag may dollar sign kasi, steady siya doon sa ating formula, hindi siya na babago. No, so kung i-check natin, compare natin din sa ating results sa written, oh, ayan. So same naman po yung lalabas. Okay, so by the way, pag po inad mo lahat ng relative frequency, ayan, so para mabilis. Ayan, add natin tong relative frequency, the result will be 1 or 100%. Okay, so yan po yung ating how to make frequency distribution table, no? Na meron ng class boundary, class mark, and cumulative frequency, no po? So, ayan, hopefully makatulong po sa inyo itong video na ito.